welcome everyone to episode 2 of Idea Khichuri. আমি Fardeem, আমার সাথে আছে Adeeb এবং Ishmam. Ishmam, তুমি কোথায়? Shit, তোরা ভিডিও শুরু করে দিছিস? তো Ishmam হচ্ছে পডকাস্টের মধ্যে গোসল করে দেয়। This is Idea Khichuri. আমি Adeeb. আমার সাথে আছে আমার লাভলি দুজন কো-হোস্ট Ishmam আর Fardeem. আজকে আমরা আপনাদের সাথে কথা বলতে আসছি about গত 2 সপ্তাহ ধরে আমরা যে কোল্ড শাওয়ার্স ঠান্ডা পানি নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করলাম, এক্সপেরিমেন্টেশন করলাম, ওইটা নিয়ে আমরা আজকে একটু কথা বলবো। Fardeem, Morud, what thoughts do you guys have এখন? হ্যাঁ ইসমাম, তুমি কি শুরু করতে চাও? বিকজ তুমি তো ভাই অনেক ইন্টেন্স মানুষ। তোমার তো মানে তুমি মাত্র যেহেতু গোসল করে বের হইলা, পুরো ফ্রেশ অফ দ্য বোট গোসল থেকে। আমি যেটা করতেছিলাম ওয়াজ বেসিক্যালি একবারে সোজা ঠান্ডা পানির মধ্যে ঢুকে যাওয়া, লাইক যত ঠান্ডা যাওয়া যায় আমার বাসায়। টার্নস আউট আমি 2টা বাসায় ছিলাম ইন দ্য পাস্ট 2 উইকস, এন্ড একটা বাসায় there was way more ঠান্ডা পানি দেন আরেকটা জায়গা। সো আমি অন্য বাসার থেকে এখন এই বাসায় আসছি আজকে আবার। এই বাসার ঠান্ডা পানি ওয়াজ নাথিং কম্পেয়ার টু ওইটা। সো এখন এই ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করতে কিছুই লাগে নাই, বিকজ ওইটা আমার গা ব্যথা করতো, লাইক লিটারালি যখন আমার গায়ে লাগতো ইট উড বার্ন ফর দ্য ফার্স্ট 30 seconds or so. So yeah, it's been fun, energizing অনেক, but yeah, that's like I guess the summary-ish details. আমি একটু ডিফারেন্ট করতেছিলাম ইন দ্য সেন্স যে আমি সব শাওয়ারটা শুরু করলাম হচ্ছে হটে, এবং শেষ 45 সেকেন্ডস থেকে 1 মিনিট 30 সেকেন্ড হচ্ছে একদম কোল্ডে চলে যেতাম। এবং আমি অ্যাকচুয়ালি টাইমার দিয়ে করতাম, যে কারণ আমি নিজেকে হোল্ড করতে চাইছি। যেরকম কয়েকদিন হচ্ছে ওয়ার্কআউটের পর যখন গোসল করতেছিলাম তখন জিনিসটা অনেক আরাম লাগতো। মাঝের মধ্যে ওয়ার্কআউট ছাড়াই যখন করতে যেতাম তখন মনে হইতো যে মানে কি জীবনটাই মানে শেষ, আজকে এই বাথরুমে আমি মরে যাব। কিন্তু আমার মতো এটা হয় নাই। খুবই খুবই ইন্টারেস্টিং একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল। এবং আগেরবার প্রথম এক্সপেরিমেন্টে মেডিটেশনে আমি কিছু গাফিলতি করছি, আদিব কিছু গাফিলতি করছি, আমরা ঠিক মতো করি নাই। কিন্তু এবার আমাদের হিট রেটটা আসলে বেটার। আমরা এবার সবাই আসলে 14 দিন মনে হয় নাই, 13 দিন, কারণ আমরা একটু আগে রেকর্ড করতেছি। তো এই ছিল আমার এক্সপেরিমেন্টের ফরম্যাটটা। আদিব, তোমার ফরম্যাটটা কেমন ছিল? Bro, happy to say যে এবার হিট রেট was 100%. হ্যাঁ, আগেরবারের মতো কোনো ডিফিকাল্টি হয় নাই শুরু করার জন্য, বিকজ আমি গোসল করি এমনিও। সো ইট ওয়াজ জাস্ট চেঞ্জিং পানির টেম্পারেচার। বাট আমার অনেক জোশ লাগছে। আমরা সবাই গোসল করি, এটা ভালো জিনিস। Yes, for all viewers out there, just to let you know, আমরা সবাই গোসল করি। আমি যে মেথডটা ইউজ করতেছিলাম, it was about something I read before. There's this guy called the Iceman, Wim Hof. আমি ওর একটা অ্যাপ আছে and I was following that. ওইটাতেও বেসিক্যালি ফারদিম যেটা বলতেছে ওইটাই করে, is that প্রথম কিছুক্ষণ is warm water অথবা গরম পানি, and then একবারে ঠান্ডাতে চলে যাওয়া for the rest of your shower. আমি দিনে অলমোস্ট 2 বার, এক পর্যায়ে যে pretty much 2 বার গোসল করা শুরু করলাম। সকালে আমি গোসল করতাম ঠান্ডা পানি দিয়ে, just to like ঘুম ভাঙানোর জন্য, and then পরে দিনের শেষে অনেক পজিটিভ বেনিফিট ছিল। I think in my case I see this as a long term thing. আমি এখানে যেমন এখন অনেক উইন্ডি আর অনেক ঠান্ডা হয় বিকালে, তো আমি যদি শর্টসও পরে থাকতাম অথবা গেঞ্জিও পরে থাকতাম and unexpectedly অনেক উইন্ডি হয়ে যেত, যেরকম হয়ে যায়, it became a lot easier for me to deal with that, I think, because আমি যখন ঠান্ডা পানির নিচে থাকতাম, I figured out, like not figured out, but I started taking deeper breaths আর কি। ওই deeper breaths নেওয়ার সময় it became easier to deal with the cold, so that transferred on very well into the like literally the real world. এটা আমার কাছে অনেক জোশ লাগছে।
And anything you guys want to say about your experience? হ্যাঁ, in the shower? আমি জাস্ট আদিব, তুই উইম হফের কথা বললি, আমার মনে হয় অডিয়েন্সে অনেকে উইম হফকে চিনবে না, বাট ডেফিনেটলি চিনা উচিত। আমি জাস্ট তার কিছু রেকর্ডের কথা বলে দিই। তাকে আইসম্যান শখে ডাকা হয় না, Right. তার হচ্ছে গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড, যে লিটারালি মানে আমরা যে দেখা যায় যেরকম লেক মিশিগান উইন্টার সময় পুরো আইস দিয়ে কভার হয়ে যায়, তো তার গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড আছে যে এই আইসের নিচে সাঁতার কাটছে, সেটা হচ্ছে 57 মিটার্স। তারপর সে 2007-এ সে ফাস্টেস্ট হাফ ম্যারাথন দৌড়াইছে বেয়ার ফুট অন আইস এন্ড স্নো, এবং সেটা করছে 2 hours and 16 minutes। ফর কনটেক্সট, ফ্ল্যাট রাস্তাতে একটা এরকম হাফ ম্যারাথনের রেকর্ড হচ্ছে প্রায় 1 ঘন্টা। তো সে জাস্ট ডাবল টাইমে সে পুরোটা করছে খালি পায়ে, ঠান্ডার মধ্যে, মানে কেমনে কি। এবং সে এরকম মানে ফুল বডি আইসের সাথে কন্ট্যাক্ট ছিল, এটার রেকর্ড হচ্ছে 1 ঘন্টা 42 মিনিটস, লিটারালি বরফের উপর জমেছিল। এবং সবচেয়ে আমার কাছে যেটা ইমপ্রেসিভ লাগে, 2007-এ উইম হফ হচ্ছে মাউন্ট এভারেস্ট এর 23,000 ফিট পর্যন্ত গেছে, নাথিং বাট ইন শর্টস এন্ড শুজ। Oh my god. Just মানে to এটা add on, কিছুই না। হ্যাঁ বল। না, আমি বলছি এটা মানে এখানে আমি একটু সবগুলা বলিও নাই, কারণ উইকিপিডিয়া আর্টিকেলটা খুলে দেখি যে অনেক বড়। আমরা লিংকস দিব উইম হফের উইকিপিডিয়া পেজ, সবার দেখা উচিত। এবং উইম হফের কিছু মানে ইন্টারভিউ শোনা উচিত, কারণ মানুষজন মানে বলে যে না অনেক ঠান্ডা, বাইরে অনেক ঠান্ডা, আমি যেতে পারবো না, এই না সে না, আমি হোমওয়ার্ক করবো না, এই না কর। মানে এই লোকের অ্যাকচুয়াল প্র্যাকটিক্যাল এক্সকিউজেস থাকতেও সে যে কত কিছু করছে, খুবই ইন্সপায়ারিং। আদিব, তুই বল, তুই কি বলতেছিস? না, হ্যাঁ, just to add on that, মানে এই মানুষটা এত স্ট্রেঞ্জ এন্ড মানে এত ডিফারেন্ট ভাবে দেখে জিনিসটাকে। I think they're taking he's literally being used as a research subject at this point. When he or method হলো mainly অনেক deep breathing এর মধ্যে চলে যায়, কিছুক্ষণ অনেক deep breaths নেয়, and ওইটার পর he goes into the state where apparently he doesn't feel cold anymore, হ্যাঁ। So ওই সময়টায় he's being put through MRI scans just to understand which part of his brain is being activated for him to go into this sort of meditative trance-like state. And এটার পর I guess আমাদের after the research is done, I guess অনেক কিছু findings পাওয়া যাবে যেটা that we can apply as well. Maybe on the show. Actually, আমি তো শুনছি যে ওকে একটা রিসার্চ করা হয়েছে যেখানে ওর বডিতে নাকি ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস কিছু একটা ইনজেক্ট করে দেওয়া হয়েছিল, এবং ও হচ্ছে এই ব্রিদিং টেকনিকের মাধ্যমে, জাস্ট ব্রিদিং এর মাধ্যমে ও একটা ইমিউন রেসপন্স ট্রিগার করতে পারছে। Wow. এটা কিন্তু মানুষকে মানে ক্ল্যারিফাই করা উচিত যে মানুষ মানে আমরা সবাই কিন্তু ইমিউন রেসপন্স কন্ট্রোল করি না, এটা প্যারাসিম্প্যাথেটিক রেসপন্স সিস্টেম থেকে আসে, এবং এটা অটোমেটিক, এটা বডি কন্ট্রোল করে। আর সে এটা কনসিয়াসলি করতে পারে, মানে জাস্ট আউট অফ দিস ওয়ার্ল্ড। That is genuinely strange. But anyways, guys, যারা শুনতেছেন দেখতেছেন, if you're interested, have a look at this guy because অনেক cool একটা মানুষ, a lot to learn from. Yeah, we'll have the links in the description. Ishmam, তোর thoughts নিয়ে বল bro. আমি তোর ওইটা নিয়ে করতে চাইতেছিলাম যে I feel like meditation এখানে আসছে, like you were talking about this meditative state, এটা আমার অনেক কাজে লাগছে। হ্যাঁ ইসমাম, totally I feel you. যখন because আমি তো like directly ঠান্ডা পানিতে যাচ্ছিলাম, like there's a lot of fear associated with it, like just ঢুকার আগে like you can see all this ঠান্ডা পানি, like ঠান্ডাটা মানে ফিল করা যায় যখন পড়তেছে, তোমার গায়ে লাগতেছে না, but like you can sort of sense it. ওই সিচুয়েশনে লাইক ফেস করার যে লাইক ওই সাহসটা আমাকে লাইক মেডিটেশনই শিখাইছে। আমি উইম হফের মতো এত কিছু করি নাই, কিন্তু আমি আই থিঙ্ক 1000 না 2000 ফিট উপরে উঠে গ্লেশিয়ারের পানিতে ডুব দিছিলাম। সো আই ডিড দ্যাট। সো ওইটা একটা মানে
ওইটা আমার মাথায় রাখছিলাম, লাইক এভরি টাইম আই ওয়াজ লাইক আমি এটা পারবো না, আই ওয়াজ লাইক ব্রো গ্লেশিয়ারের পানিতে ডুব দিছো, এটা পারবা। অলসো ওইটা না থাকলেও ফর পিপল, আই থিঙ্ক দ্য হোল আইডিয়া অফ মেডিটেশন, আই থিঙ্ক এটা আমাদের লাস্ট এপিসোডে আমরা বলতেছিলাম যে যখন ইউর ইন আ কি বলবো পেইনফুল সিচুয়েশন অর সামথিং লাইক দ্যাট, you have to realize that you have already borne the pain. The only thing that মানে কি বলবো you're scared of is the future, but the future, তুমি ফিউচারের কথা চিন্তা করতে করতে ওই মোমেন্ট অলরেডি পাস হয়ে যায়, so you're already like কি বলবো in that state of experiencing it and you're কি বলবো going through it. Like ওই আইডিয়াটা যদি accept করে নিতে পারে, it's mainly the idea of acceptance. ওই আইডিয়াটা নিয়ে নিলে লাইক এটা অনেক জায়গায় অ্যাপ্লাই হয়, এবং এইটা আই থিঙ্ক এটা একটা কি বলবো বেনিফিট অফ কোল্ড শাওয়ার্স, যে ইট ফোর্সেস ইউ টু গো ইনটু দ্যাট স্টেট আর কি, বিকজ ইউ ক্যান্ট কি বলবো go into that and feel like অনেক agitated and everything, like you have to sort of shed that, and it's also like the whole idea of meditation as well. আর এটা কি জানি বলতে গেছিলাম ভাইয়া, লাইক এটাই আমার এখন মাথায় আসছিল, বাট এছাড়া আর কি আমার মাথায়। ইসমাম ওই পয়েন্ট থেকে আদিব যা তুই যা। আমি জাস্ট বলতে যাচ্ছিলাম যে ইফ আমরা যে সব আইডিয়া নিয়ে কথা বলতেছি রিগার্ডিং টু মেডিটেশন, এটা নিয়ে যদি কারো কিছু আরো জানতে ইচ্ছা করে, just go back to the last video that was entirely about meditation, ওটাতে the links আছে what we did over 2 weeks, ওইখানে আপনারা অনেক কিছু শিখতে পারবেন। ফারদিন গো ahead bro। হ্যাঁ আমি জাস্ট ইসমামের পয়েন্টে একটু অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম। হ্যাঁ ইসমাম তুমি যেটা বলছো লাইক কমপ্লিটলি এগ্রি। আই থিঙ্ক মানুষজন যখন মানে শুনে যে মাইন্ড কন্ট্রোল, হ্যাঁ মানুষজন মনে করে যে মাইন্ড কন্ট্রোল মানে অন্য মানুষের মাইন্ড কন্ট্রোল করা, কিন্তু অন্য মানুষের মাইন্ড কন্ট্রোল করার থেকে কিন্তু নিজের মাইন্ড কন্ট্রোল করাটা মানে করা যাবে এবং করলে আরো অনেক এফেক্টিভ। এবং আমার কাছে আসলে কোল্ড শাওয়ারের মাধ্যমে ওইটারই একটা প্র্যাকটিস ছিল যে মানে হ্যাঁ আমি একটা জিনিস করতে চাই না, আমি একটা জিনিস আমার করার কোনো কারণ নাই, আমার অনেক এক্সকিউজেস আছে, বাট আমি নিজেকে ফোর্স করব। এবং এই আইডিয়াটা আসলে অন্য একটা আইডিয়ার সাথে যায়, সেটা হচ্ছে যেটা আমরা মানে মেডিটেশন থেকে শিখি, যে তোমার মাইন্ডে অনেক থটস আসবে, জাস্ট বিকজ তোমার মাইন্ডে একটা থট আসছে তোমার যে ওটা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে তা কিন্তু না। তো তুমি এবং তোমার মাইন্ডের থটস কিন্তু ডিফারেন্ট। এবং তুমি মানে হ্যাঁ কারণ আমি মানুষ হিসেবে চাই যে আমি কোল্ড শাওয়ার নিব, আমার ইচ্ছা করতেছে না, ওটা ডাজন্ট ম্যাটার, আমি কোল্ড শাওয়ারটা নিব। আমি তোদের সাথে আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে চাই যেটা এই কোল্ড শাওয়ার এক্সপেরিমেন্ট করার সময় মনে হয়েছে, সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু ছোটবেলার থেকে অনেক কঠিন জিনিস করতে হয়েছে আর কি। কঠিন জিনিস বলতে হচ্ছে যেরকম ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা কিন্তু খুব কঠিন একটা কাজ। হ্যাঁ আমরা তিনজনই হচ্ছে বাংলা ইংলিশে ফটো করে কথা বলি, ঠিক আছে, কিন্তু আমরা সবাই মানে আমার অ্যাটলিস্ট এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে আমি একবার স্প্যানিশ শিখতে গেছিলাম, কোন মনের দুঃখে স্প্যানিশ শিখতে গেছিলাম। আই ফিল লাইক সবাই হচ্ছে স্প্যানিশ অথবা ফ্রেঞ্চ হচ্ছে শিখতে যায়, মানে কোনো ভালো কারণ নাই, কিন্তু মানে ঢঙের আলাপ আর না ব্রো। আচ্ছা না এটা না যাই হোক আমি এটা একটা জোক আর কি। ঠিক আছে, কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা কিন্তু অনেক কঠিন, কিন্তু আমরা কিন্তু দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ মানে মোটামুটি ছোটবেলা অনায়াসে শিখে গেছি। তারপর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমি সাইকেল চালানো, হিন্দিও তো পারি মোটামুটি, হ্যাঁ হালকা কম বেশি আর কি, কম বেশি পারি এট লিস্ট। হ্যাঁ রাইট। তো আরেকটা জিনিস যেরকম লাইক কয়েকদিন আগে আমি একটা হাভার বোর্ড পাইছি, এন্ড হাভার বোর্ডটা আমি চালাইতে গিয়ে দেখি যে উষ্টা খায় পড়ে যেতেছি, মানে খুব বাজে অবস্থা। তো কিন্তু হাভার বোর্ডের থেকে মানে নিজে পায়ে হাঁটাও কিন্তু একটা কঠিন জিনিস, ঠিক আছে। মানে আমরা কিন্তু ছোটবেলায় অনেক কঠিন জিনিস করতাম কিন্তু চিন্তা করতাম না। তো আমি এটাতে সিমিলার কনসেপ্টে এটা কেন আসছে, আমার একটা ফ্রেন্ড বলতেছিল যে ও মাত্র ইউনিভার্সিটিতে উঠছে, ওর একটা সাবজেক্ট পড়তে ডিফিকাল্ট হচ্ছে, এবং ও বলতেছে ব্রো আমি জানি না মেবি এই সাবজেক্টটা আমার জন্য বেশি কঠিন, আমি এই সাবজেক্ট মানে এই সাবজেক্ট পড়ার মতো আমার আসলে ব্রেন নাই। তো আমার কাছে জাস্ট মনে হইলো যে আমরা কত ইজিলি ওই কনক্লুশনে জাম্প করি এখন, মানে বড় হয়ে, যে এটা কিছু পারতেছি না, এটা হবে না, অথবা এটাতে আমি আসলে ইন্টারেস্টেড না। হ্যাঁ যেমন আমি বহু বছর আমি নিজেকে বলছি যে আর্ট আসলে আমাকে দিয়ে হবে না, যদিও আমি আর্ট করতে চাই, এখনো হয় নাই,
মেবি এটা নিয়ে একটা হবে, এটা নিয়ে আমরা চ্যালেঞ্জ করতে পারি। কিন্তু আমি করতে চাই, কিন্তু আমি আমার জীবনে অনেক হার্ড জিনিস করেও আমি নিজেকে কনভিন্স করছি যে এটা আমাকে দিয়ে সামহাও হবে না। এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে কোল্ড শাওয়ারটা আসলে ওইরকম একটা জিনিস, মানে ছোট খুবই খুবই ছোট একটা এক্সাম্পল যে দিনের মুডটা সেট করে। হ্যাঁ, আমি যখন ঘুম থেকে উঠে কোল্ড শাওয়ারটা নিই, তখন মানে আমি জাস্ট দিনকে বলতেছি যে মানে আই এম ইন কন্ট্রোল অফ মাই ডে, ঠিক আছে? নট মানে the thoughts coming into my brain, not the fears and doubts that are coming into my brain, but মানে my confident self is actually taking control of the day. So এই থটটা আর কি তোদের সাথে একটু শেয়ার করতে চাইলাম। I see that I see that thought, Fardeem, and I love it. And I would say that তুই যে কথাটা বলতেছিস about ছোটবেলায় we weren't as afraid, let's say. It's simply because I agree with that. Well, আমরা aware ছিলাম না। আমরা যখন জিনিসপাতি করতাম ছোটবেলায়, আমি মনে আছে আমি যখন সাইকেল চালানো শুরু করছি, আমি লিটারালি প্রথম দিনে ওই ট্রেনিং হুইলস গুলো খুলে ফালাই দিছি। and আমি 4 থেকে 5 বার পড়ছি মিনিমাম শিখার আগে to learn how, but still we went on with it because we weren't afraid of failing, or we weren't aware of the consequences of failing at that time. As we grow up, এটা develop হয়, এই জন্য we become more and more, it's easier to be more and more sort of less try hardy. You don't feel like trying shit when you grow up, but it's our job with this sort of small activities, or making your bed or taking a shower or meditation and all this stuff, to remind ourselves that we have our confident selves, like you said, and we need to put that self forward every single day. That's so that we can get shit done, right? Ishmam? I think যেটা হয় হলো বড় হয়ে we get attached to identities, like at least ফারদিম যেটা বলতেছিল আর্ট নিয়ে, it's like আমরা যখন বড় হইতে থাকি we're like, oh আমি just সায়েন্স পছন্দ করি, or আমি কম্পিউটার্স পছন্দ করি, and we attach to it so hard, মানে বাজে ভাবে যে we define ourselves into this like little box, যে আমার সারাদিন বসে বসে কম্পিউটারে টাইপ করা লাগবে। কেন? আমি চাইলে আমি গান বানাইতে পারবো না? like why not? Like and I think it's like as I grow up now, এখন আরো হইতেছি, like I'm like, yeah, I can do whatever I want, like I don't have to be defined by some stereotype or like whatever, like it doesn't really matter ওইভাবে। And I think that's an important thing, and ছোটবেলা এটা থাকে না, because we're just exploring the world for the first time. We're not like, oh আমি programmer হয়ে গেছি একটা, like we might have some ambitions and some not. আমরা কিন্তু ছোটবেলায় হইলে বলি আমি আর্টিস্ট হব, আমি রকস্টার হব, আমি রেস কার ড্রাইভার হব, আমি অ্যাস্ট্রোনট হব, সবই বলি, right? We want to be all of these things, and as we grow older, we're like, we get sort of stuck into like some identities that we hold on to so tightly, যে anything else seems like এটা করতে পারবো না, বা এটা আমি পারি না, বা এটা আমি না, whereas we never even try it, or so I feel like এটা ফারদিমের ইয়ে থেকে আসে। আরেকটা জিনিস যেটা ফারদিম এন্ড তোর কথা থেকে উঠছিল হলো like the idea of the thing feeling very unfamiliar, and like এটা আমার জন্য না মনে হয়। এটা নিয়ে টেরি ক্রুজের একটা অনেক ভালো ভিডিও আছে, যেটা I can also link on the like descriptions. Bro, shout out to Terry Crews. হ্যাঁ, shout out to Terry Crews. আমি এটাই বলতে চাচ্ছিলাম, মানে অস্থির একটা না টেরি ক্রুজ আসলে অন্য লেভেলে না দোস্ত। টেরি ক্রুজের যেটা ছিল যে he was like, তুমি যদি জীবনের ফার্স্ট টাইম একটা জিনিস করতে চেষ্টা করো and it feels unnatural, obviously it will feel unnatural because তুমি জীবনেও এটা করো নাই, like it's not যে এটা তুমি জীবনেও করতে পারবা না, like just do it a few times, like এটা used to হয়ে যাবে। আমি এটা I think আগে, এটা হয়তো আনরেকর্ডেড একটা পডকাস্টে ছিল, বাট আমি ছোটবেলায় ফুটবল খেলতে যখন গিয়েছিলাম, like it was very unnatural to me, like ফুটবল খেলাটা। আফটার এ ইয়ার আমি ফুটবল না খেললে আমার মাথা খারাপ হয়ে যেত, লাইক আমি ফুটবল ফ্রম দ্য পয়েন্ট যেখানে আমার খেলায় যাইতে কষ্ট হইতো, টু দ্য পয়েন্ট যেখানে আমার ফুটবল না খেললে আমার দিন নষ্ট হয়ে যেত, লাইক দ্যাট ওয়াজ লাইক দ্য হাইলাইট অফ মাই ডে। সো লাইক থিংস চেঞ্জ, লাইক এন্ড ইউ ক্যান কন্ট্রোল দ্যাট চেঞ্জ। সো ইট ডাজন্ট মিন যে ফার্স্টে একটা জিনিস আনন্যাচারাল লাগতেছে দেখে ইউ শুড জাস্ট স্টপ, লাইক একটা পয়েন্ট আছে where you should cut your losses, but if it's just something that you're doing for fun or like exploring something, like give it some time to set in, don't just give it up like একবার try করি তাহলে কিছুই শেখা হবে না। But yeah, I think we sort of diverted off on a tangent with না, কিন্তু আমি এখানে একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই। আমি আমার একটা ফ্রেন্ডের সাথে কয়েকদিন ধরে হচ্ছে একটা স্টার্টআপ আইডি নিয়ে কাজ করতেছিলাম, এই লার্নিং বিষয়টা নিয়ে। মানে লার্নিং আমার কাছে খুবই পছন্দের একটা বিষয়, মানে জাস্ট মানে একটা জিনিস লার্ন করলে আসলে লাইফকে আরো হাই ডেফিনিশনে দেখা যায়।
এবং এই নতুন জিনিস লার্ন করার ক্ষেত্রে আমি একটা রুল অ্যাডপ্ট করছি, এটাকে আমি বলি দ্য 4-hour রুল। 4-hour রুলটা হচ্ছে যে কোনো জিনিস আমি যদি চিন্তা করি যে আমি করব, তাহলে আমি 4টা সলিড ঘন্টা এটাকে ডেডিকেট করব। এটা একটা এক্সাম্পল দেই, যেরকম এই হাভারবোর্ডটা আমি একটা গিফট পাইছি এবং আমি প্রথমে পরে টরে যাচ্ছিলাম, আমি কিন্তু ইজিলি বাক্সতে পরে রেখে দিতে পারতাম, ইবেতে বেচে দিতে পারতাম, কিছু ভালো টাকা পয়সা কামাতে পারতাম, কিন্তু আমি জাস্ট ওই যে 4-hour রুল। কিন্তু আমি দেখছি প্রথম দিন 2 ঘন্টা একটু পড়ছি, উষ্টা খাইছি, হ্যাঁ একটু হাতটাতে হাতটা ছিলছে, কিন্তু পরের দিন ঘুম থেকে উঠে কিন্তু দেখি যে আরে আমি তো কন্ট্রোল হয়ে গেছি। আর এখন আমি রেগুলার বেসিসে হচ্ছে ওটাতে করে চিন্তা করি। তারপর রিসেন্টলি এই যে আমি আগের এপিসোডে বলছিলাম যে আমার ফ্রেন্ড আমাকে স্কিপিং এ ইন্ট্রোডিউস করেছে, জাম্পিং রোপ। আমি তো ছোটবেলা খুব একটা যে জাম্পিং রোপ করতাম তা না, জাম্পিং রোপ কিনছি, প্রথমবার হয় না কিছু না। আমি গত সপ্তাহ হচ্ছে 500টা স্কিপস করছি, করে আমি লিটারালি বাসায় ঢুকে মাটিতে শুয়েছিলাম, কারণ আমি নড়তে পারতেছিলাম না। এবং গতকাল আমি সেম 500 স্কিপ করছি, আসছি কোনো কিছু গায়ে লাগেনি। এবং এটা টাইজ ব্যাক টু গোয়িং ব্যাক টু আওয়ার অরিজিনাল টপিক অফ কোল্ড শাওয়ার্স। কোল্ড শাওয়ার্স কিন্তু ওই পোস্ট এক্সারসাইজ, মানে খুব হাই ইন্টেন্সিভ এক্সারসাইজের পর খুব মানে রিকভারিতে অনেক হেল্প করে। লাইক ইটস জাস্ট অ্যাবসলিউটলি ইনসেন, মানে জাস্ট মানে পা একদম মানে ম্যাজ করতেছে, ব্যথা করতেছে, মানে ঠান্ডা পানির নিচে রাখলে লাইক একদম ফাটাফাটি, একদম ডিফারেন্ট ফিলিং। Football players করে তো, like they take ice baths after playing matches to recover faster. Like they do. Actual thing people do. Right. They do, but আমার কাছে just like it is in terms of recovery, so a mixture of heat and warm, like going from one to another, is absolutely ideal for recovery. Like তোর মানে first of all, রক্ত চলাচল একদম গরম পানিতে রক্ত চলাচল বেড়ে যাচ্ছে, your vessels get bigger, yeah, your muscles relax, and then ঠান্ডা পানি দেওয়ার সাথে সাথে all constricts and you feel like compact and like it feels amazing. People who are watching, you have to watch this, like you have to try this cold shower stuff. It's really really cool. আমার জোশ লাগছে, I'm in love with it. So I think unless we have more to say on that, I think I wanted to do একটা জিনিস at least. Okay. So I'm not sure আমরা এটা থেকে কয়টা like actually like করতে পারবো, but I brought up an article of like মানে benefits of cold showers, and I want to see if you guys sort of experienced it, right? Like okay, we can talk about it. আচ্ছা, তাহলে ইসমাম আমরা এভাবে করি, তুই প্রতিটা পোস্ট তুই প্রত্যেকটাতে বল, তারপর তুই বল যে তোর জন্য প্রযোজ্য নাকি, আর we'll go around the circle, and then we can each say yes or no. Yeah, sounds good. Increases endorphins. So I think it's basically the idea that like you feel less depressive, like you feel better just in general. And I can say a hard yes to this. I don't know why আমার একটু mood off ছিল, but I think আজকে and like just in general, like thinking back about the past 2 weeks, it's been like I look at it in a positive light. I don't know if it's just because আজকে mood ভালো নাকি না, but I can attest to that I do feel like very jolly in general right now. That's good. Yeah. So yeah, you guys? Adeeb, yeah. I would say in terms of since আমি সকালে I do it in the morning as well, I can say yeah, when I take the colder showers, it generally gives me, I'm not sure if I become jollier, but it generally gives me a lot more energy, and I'm completely alert. Electroshock therapy. It's similar to electroshock therapy. No. Cold showers can work as a kind of gentle electroshock therapy. Oh, okay. So yeah, it gives me alertness, right? Yeah, I feel the alertness bit very significantly, and I think mood off it থেকে বেশিও, like I generally feel, if I sleep quite late, I generally feel really tired in the morning, and if you have a tired morning, your entire day is pretty much gone. That's when I literally use the cold shower and just get in there, even if I like just for 5 minutes, just score a beer and I'm wide awake, get ready to get shit done, you know. That's that I've loved. So yeah, I would attest to that as well. Fardeem. হ্যাঁ, মানে এন্ডোরফিনস এ হচ্ছে মানে মেজর ইয়াস, মানে আমার তো মুড হচ্ছে অনেক বেশি ফ্লাকচুয়েট করে, এবং কোল্ড শাওয়ার নিয়ে আসলে
আমি দেখছি যে আমার মুড অনেক স্টেবিলাইজ থাকে এবং লাইক জাস্ট মনে হয় যে একদম পুরা ফাড়াই দিব, মানে লিটারালি মানে বের হয়ে মনে হয় যে একদম পুরা ফাটাফাটি কোপাকুপি অবস্থা। So আরেকটা হইলো helps improve metabolism. I don't think if we can talk about it as much. So না এটা ম্যান, এগুলা কিছু নাই। আমি মোটা হইছি কোল্ড শাওয়ার নেওয়ার পর থেকে, সো তো দেখি খিদা লাগে বেশি গোসল করার পর, মানে আর গোসল মানে after this cold shower habit has started, না right? I haven't noticed বিভাবে I can কোনো do কোনো something. আমার মনে হয় না কোনো এফেক্ট I হইছে। can do something like তোরা যা, I'll actually like get a reading, so I get fat percentages. আমি এতদিন অনেকদিন ধরে এক্সারসাইজ করি নাই, but I've just been doing cold showers, so if fat percentage কমে cause আমার খাওয়া মোটামুটি constant রইছে, that would be like না দেখবো, চেক করবো এখনই। Okay, how about this, yeah bro, let's do when we do the recap episode, we'll keep continuing. Acha, I'm assuming that আমরা তিনজনই cold showers নিয়ে কন্টিনিউ করতেছি। আমি টেকনিক্যালি আগে থেকেও করতাম, বাট মানে মাঝে মাঝে লাইক আমি বেসিক্যালি সকালে করতাম, সো সকালে মিস করলে ইটস ওভার। আমি জাস্ট রাত্রে আমার গরম পানি দিয়ে গোসল করে চলে আসতাম ঘুমানোর জন্য। বাট এখন what I did was আমি মিস করলে রাত্রেও কোল্ড শাওয়ার, লাইক দ্য পয়েন্ট ইজ কোল্ড শাওয়ার নিতেই হবে যখনই নেই। আই থিংক একদিন 12টার পরে গেছে, which is technically a miss, but যাই হোক। So আমি যেটা বলছি যেটা হলো recap episode এ Ishmam, you'll have your fat percentage calculation. I'll try to get a fat percentage. এখন দেখি কি আসে তোর কথা। Okay, কর I'll try to get a fat percentage calculation done. Fardeem যদি পারো করিস, or just notice if you're hungry or not. And when the recap episode comes about, that'll be like 3 weeks later, I guess. তখন we can sort of have an idea of whether it actually affects us, because 2 weeks might not be enough for this effect to take place, huh? কিন্তু একটা জিনিস যেটা ইসমাম তুই বললি, হ্যাঁ, কত তোর ফ্যাট পার্সেন্টেজ কি কমছে? স্টেবল, লাইক 15.5 ছিল, 15.4 হইছে, বাট ইটস লাইক ডেইলি ফ্লাকচুয়েশন। রাইট we'll need a few more days. কিন্তু তুই যেটা বললি ওই ঘুম নিয়ে, মানে রাতের বেলা কোল্ড শাওয়ার, সো আমি বেশ 1 বছর হয়ে গেছে আমি একটা রিং পরি, ইটস অন মাই লেফট হ্যান্ড, সো ইটস কল্ড দ্য Oura ring, এবং এটা হচ্ছে লাইক অনেক অ্যাকুরেটলি স্লিপ মেজার করতে পারে। আমি দেখছি যে কোল্ড শাওয়ার আমি যখন রাতে নেই, ইট হ্যাজ আ নেগেটিভ এফেক্ট অন মাই স্লিপ। এটা নিয়ে আমি একটু রিসার্চ করছি। আমি যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে যে জেনারেলি আমাদের ঘুমের কিউ হচ্ছে দুইটা ফ্রম অ্যান এভলিউশনারি পার্সপেক্টিভ। একটা হচ্ছে লাইট, কারণ আগে তো আর্টিফিশিয়াল লাইট ছিল না, সো রাত যখন হয়ে যেত তখন আওয়ার বডি স্টার্ট প্রডিউসিং মেলাটোনিন, which is মানে ইনডিউসেস স্লিপ। আর আরেকটা হচ্ছে টেম্পারেচার, কারণ তখন তো এসি টেসিও ফ্যান ট্যান ছিল না, সো গরম রাতে ঠান্ডা, তো তখন এটা হইতো আর কি। সো আমি দেখছি রাতে আসলে হট শাওয়ার নিলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে বডির সব ব্লাড আসলে হাতে মানে স্কিনে চলে আসে, তাতে তোমার কোর টেম্পারেচার হচ্ছে অনেকটা ড্রপ করে, which makes মানে স্লিপ আমার জন্য at least from my Oura ring makes it very nice. So আমি আসলে unlike you, আমার কোল্ড শাওয়ারটা সকালের দিকে স্কেডিউল করার চেষ্টা করি, এবং সকালে যদি কোনো না কোনো কারণে না হয় তাহলে আমি আর রাতের দিকে করি না। I have an idea for that, Fardeem. করছ নাই লাইক তুই কি প্রত্যেকদিন সকালে করছস, লাইক একদিন সকালে অথবা দুপুরে? আচ্ছা আই সি বাট আমার লাইক বেসিক্যালি মিস গেছে, লাইক আমি লাইক বিফোর দিস আমি অলওয়েজ রাতে কোল্ড শাওয়ার নিতামই না, বিকজ আমার ওই একটা ছিল যে কারণ ঘুম ভেঙে যাবে। বাট লাইক ফ্রম পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স আমি আমার ফিটবিটের ডেটা দেখতেছিলাম as to আমার স্লিপ কোনো এফেক্ট করছে নাকি। I couldn't really see anything particular, but আমি অনেক বাজে টাইমে ঘুমাইছি, আমার স্লিপ স্কেডিউল উল্টাপাল্টা ছিল, সো আই ডিডন্ট হ্যাভ লাইক স্ট্যান্ডার্ডাইজড ডেটা। বাট যেটা বলতে গেছিলাম ওয়াজ আমি অনেক ভয় পাইতেছিলাম এটা নিয়ে, যে রাত্রে গোসল করলে আমার স্লিপ কোয়ালিটি অনেক বাজে হয়ে যাবে, জাস্ট ইন জেনারেল ঘুমাইতে পারবো না। বাট ইট ওয়াজ সারপ্রাইজিং টু মি যে লাইক আমি যতটুকু বাজে মনে করছিলাম ততটুকু বাজে হয় নাই। আমার মাসলস লাইক আই থিঙ্ক গরম পানি দিয়ে গোসল করলে ইটস মাচ বেটার, লাইক আরো তাড়াতাড়ি অনেক ইজিলি ঘুমানো যায়। বাট তোর ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করে ইট ওয়াজন্ট অ্যাজ ব্যাড, লাইক একটা পয়েন্ট পরে লাইক ওয়ান্স আই গট অ্যাক্লামেটাইজড টু দ্য হোল থিং, আসার পরে লাইক হোল মাসলস লাইক রিল্যাক্স করে লাইক ঘুমাইতে কষ্ট হয় নাই বেসিক্যালি। I can't speak to the sleep quality because again আমার data is like everywhere. For the past 3 weeks it's gone from 70, like ওরা স্কোর দেয় একটা, it's been from 70 to 90.
whereas আগে usually high 80s থাকতো, so can't really say much কারণ It's been spread before out after here. difference পাচ্ছি না, but right erratic sleep schedule. Fardeem, just to add on to a problem with sleeping after a cold shower. So we normally gorom theke thanda just. What about just switching it from gorom to thanda to gorom? Rater shomoy. So you would start off with a cold shower and then end with a warm shower, and then I would assume you'd sleep relatively well still. হ্যাঁ এটা খারাপ বলছ নাই, এটা I'll try that out and definitely report back. Yeah, we've got some stuff for the recap, you know. তারপর দেখা যাবে যে বেশি এনার্জেটিক হয়ে গেছে, তারপর রাতে ঘুম আসে না। জাস্ট ঠান্ডা হইতে পারে এক দুই দিন ট্রাই করে দেখ। I'll try it as well. ঠান্ডা wasn't bad, guys. Like honestly, try it. Like at least এক দুই দিন, like এখন, but we can do it on the recap episode, like talk about it. But like এক দিন at least try করিস, just ঠান্ডা, like পুরা crank it up to the coldest you can, just go in. I'll do it after this video. All good. I'm not scared. So improve circulation, I don't think we can attest to that. Immunity improve করে, can't attest to that. আমাদের করোনা হয় নাই কারো, if that counts. I think মানে কেউ জানে না আসলে। Exactly. We can't attest to this from our perspective, but based on a few studies, I'm pretty sure this is legit shit. মানে হ্যাঁ আরো কয়েকটা জিনিস আছে যেটা হইলো যে ডেভিড, সরি ওর নাম আমি ভুলে যাই, ডেভিড উইম হফ নাকি? না Wim Hof, just Wim Hof. আচ্ছা, so Wim Hof fair, I think এটা একটা ভিডিওতে দেখছিলাম যে he speaks about it as like being able to tackle uncomfortable situations, right? So I think ওইটা is a definite yes for me. আমি আমার ওয়ার্কে it was an uncomfortable situation কয়েকদিন ধরে, but like because I was sort of going in there, প্রত্যেকদিন সকালে গোসল করতেছিলাম বা রাতে গোসল করতেছিলাম, ignore, one second guys, sorry. No worries. ওলা পাইনে যেখানে সেখানে ফোন আসতেছে। busy man yeah, so কই ছিলাম জানি? So actually Wim Hof, it helps you deal with disagreeable situations in the workplace. Yeah, not just workplace, just generally life. There's a lot of things যেমন ধরো I'm going to give a speech or a presentation or just any uncomfortable situation. Like আমি একটা জিনিস জীবনে শিখি নাই, like আমি যদি for the first time হকি খেলতে যাই, like অনেক ভয় লাগে যে I'm going to embarrass myself or something. Like এগুলা সব uncomfortable situation এ ঢুকতে অনেক হেল্প করে, because you're already facing an uncomfortable situation every day, like first thing in the morning. So ওইটা যে like the amount of courage and confidence it gives to you is like অনেক, like, and I can definitely attest to that as well. So yeah, তোরা on that I would say that there are some studies which have attributed taking cold showers with higher testosterone levels. So what you're saying would definitely work with that, because if you got a higher testosterone level, even marginally, you'd generally be more confident. You'd be better at dealing with disagreeable situations where you're in conflict. So I think that works with that. I personally haven't seen the same effect in my life, but Fardeem, go ahead. Nah, I think আমার জন্য স্পেশালি মানে এই 2 সপ্তাহ আসলে তেমন বেশি চ্যালেঞ্জিং ছিল না, সো আমি এই 2 সপ্তাহ আসলে তেমন ওইটা এক্সপেরিয়েন্স করি নাই, কিন্তু হ্যাঁ আমি যখন লাস্ট ইয়ার এটা করতেছিলাম তখন মানে আমার খুব বাজে একটা সেমিস্টার যাচ্ছিল, লাইক আমি অনেক বেশি হার্ড ক্লাসেস নিয়ে নিছিলাম, এবং তখন অ্যাকচুয়ালি কোল্ড শাওয়ারটা লাইক মানে ইটস ভেরি সারপ্রাইজিং, কিন্তু আমি আসলে এটা একটা লিটারালি মানে ওই ওষুধের মতো, যে মানুষের মাথা ব্যথা করলে মানুষজন নাপা খায়, তোমার যদি লো কনফিডেন্স লাগে গো টেক আ কোল্ড শাওয়ার, এই জিনিসটা কিন্তু ওইরকমই, লাইক ইউ জাস্ট ফিল মোর লাইক ইন কন্ট্রোল, which is fantastic, which is just fantastic. Yeah, I think for the benefits আমার মাথায় আর কিছু নাই, এখানে আর কিছু দেখতেছি না, so if you guys have anything else. Cool. Now I think the very productive episode, আমরা সবাই I feel it's a big 10 out of 10 for cold showers. For cold showers. And
So yeah, এখন it's time to discuss যে আমাদের next episode কি হবে, next experiment কি হবে. ঘুম guys, ঘুম ফেলি Ishmam, you've got this. Go for it, bro. It's your idea. ফেলি bro, ঘুমটা ঠিক করেই ফেলি, জীবনে এটা অনেক দরকার। Sleep. Bro, আমি যেটা বলতেছিলাম আমার ফ্রেন্ডকে যে I feel like Gen Z, মানে আমরা at least যে ডেমোগ্রাফিকে পড়ি, আমরা Gen Z তে পড়ি, like Gen Z হচ্ছে আলটিমেট মানে বস চ্যালেঞ্জ হচ্ছে স্লিপ স্কেডিউল ঠিক করা। মানে I swear আমি মনে করতাম যে আমার স্লিপ স্কেডিউল হচ্ছে খারাপ, এন্ড দেন আমি রিয়েলাইজ করছি যে না, মেসেঞ্জারে ঢুকলে এই রাত বিরাতেই সব দিনে অনলাইন পাওয়া যায়। সকাল 9টাতে আমি মাঝের মধ্যে মানে জীবনে 2বার সকাল 9টার দিকে ঘুম থেকে উঠছিলাম, কাউকে অনলাইন পাই নাই কারণ সবাই ঘুমাইতেছিল। মানে মানে এবং এটাই মানে মানুষজন আমাকে মেসেজ পাঠায়, কারণ এখন যখন দেশের থেকে মেসেজ পাঠায় আমার দুপুরবেলা, আমি তো তখন জানি যে ওদের এখন রাত 4টা বাজে। হ্যাঁ, তখন বলেছি এই তো গেছে তো গেছে, কারণ একবার স্লিপ স্কেডিউল নষ্ট হয়ে গেলে আসলে শেষ। সো আমরা আসলে বস লেভেল চ্যালেঞ্জটা আমাদের থার্ড এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে ট্যাকেল। I think it's a brilliant idea. Ishmam, তাহলে how about you set some ground rules, আমরা কিভাবে এটাকে অ্যাপ্রোচ করব? আচ্ছা, yeah, sure. So I'm thinking যে because it's such a hard challenge, let's not make it something unreasonable like আমরা প্রত্যেকদিন 5টায় উঠবো. What I'm thinking is যে we set a bedtime, we set a waking up time, alarm ওই টাইমে বাজবে, we get up, like whatever that is for each তিনজনের জন্য, that time doesn't change. আমি যদি বলি আমি সকাল 8টায় প্রত্যেকদিন উঠবো, আমি সকাল 8টায় প্রত্যেকদিন উঠতেছি, উইকেন্ড হোক ছুটি হোক যাই হোক, I guess barring like extreme exceptional cases like camping গেছি or something, which I don't think is happening. সবাই স্কুলে আসি, আমি কাজে আসি। আর একটা কি জানি বলতে গেছিলাম, হ্যাঁ, বেড টাইমটা হইলো বেসিক্যালি ওই টাইমের পরে I'm guessing like screen teen সব অফ করে দেই, and like ওই টাইমের পরে like will basically be in bed আর কি. That's the idea, again barring exceptional circumstances. So the idea is one, অ্যালার্ম একটা বাজবে একই টাইমে প্রত্যেকদিন, ওই টাইমে উঠে যাওয়া লাগবে, নো স্নুজিং নো নাথিং, উঠে যাওয়া লাগবে। আর সেকেন্ডটা হইলো যে বেসিক্যালি বেড টাইম, যেটার মধ্যে উইল ট্রাই টু ফলো অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল, বাট লেট করে ঘুমাইলেও ওই একটাই অ্যালার্ম, ওই টাইমেই উঠতে হবে। That's what I'm thinking. This one is going to be particularly tough for me because even on a normal day I need like 5টা থেকে 6টা alarm minimum at 15-minute intervals up until my desired wake up point. So this one is going to suck for me. But just since this is a boss challenge, it ultra difficulty I think some easy things Ishmam jeta you touched on was the idea that আমরা ঘুমানোর আগে 1 ঘন্টা or maybe even 30 minutes preferably light any like monitors if they can do it থাকা better হবে. It would definitely make us sleep easier. আমরা যদি ধর তুই যদি even একটা বই পড়ো, just take your eyes away from sort of artificial light and the blue light that we get from our screen. Meditation, so that's meditation helps. Right. There we go. Ishmam's done the meditation shit. He recommends meditation. I would say read a book. It puts you to sleep pretty well. Fardeem, how are you non-fiction? Read non-fiction. Like honestly guys, like কতবার আমি পড়ার বই পড়তে গিয়ে ঘুমায় গেছি. Use it to your advantage. Nah bro, acha, I would disagree with this. I would say read fiction. It might be a bad idea to read facts and figures and like hard shit when you I actually agree with Adeeb. Generally like মানে টেক্সটবুক তো একটু ডিফারেন্ট কথা, মানে I guess like টেক্সটবুক যদি 14 দিন পড়তে হয় তাহলে আমি পডকাস্টে বাদ দিয়ে দিব। কিন্তু মানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে নন ফিকশন পড়লে I think it gets the mind racing. কিন্তু ফিকশন পড়লে not like জানার ইচ্ছার জন্য, like nothing যেটা শিখার ইচ্ছা আছে, something completely dry যেটা জীবনে পড়তা না টাইপের কিছু একটা, just like try to read it ঘুমায় যাওয়া. It works every time. Like একদিন অনেক বাজে হয়েছিল because I picked up like special relativity একটা book and then suddenly আমি দেখি আমি উঠে বোর্ডের মধ্যে ম্যাথস করা শুরু করছি। Exactly, that's what we don't want. Definitely চাই না, we don't want that. আচ্ছা, আমরা তাহলে next episode we'll figure it out what works, what doesn't. আর
ম্যান এটা যদি হয় 14 দিন আমি যদি অ্যাকচুয়ালি ঠিক টাইম মতো ঘুম থেকে উঠি শেষ ইজ গেম ওভার Bro, productivity একদম will লাইফ পাল্টে skyrocket, যাবে bro. ম্যান আমি 14 দিনে মিলিয়নিয়ার হয়ে যাব আমি গ্যারান্টি দিয়ে দিতেছি আমি বললাম মানে এটা শেষ Guarantee 14 day bro, millionaire. ভাই did you তুমি change, তুমি Fardeem? জানো না দোস্ত What was your দোস্ত তুই story, জানোস না Fardeem? দোস্ত তুই জানোস না 14 দিন মানে এটা চিন্তা করলে আমার এখন কেমন কেমন জানি লাগে তুই যখন কি মিলিয়নিয়ার আল্লাহ হস বেটা You have to stick to it, like বলে দিলে। So আমরা এখন do you guys want to announce কোন টাইমে উঠবো কোন টাইমে ঘুমাইতে যাব? না ঘুমাইতে no যাওয়াটা no ঘুমাইতে I don't যাওয়াটা know. ঘুমাইতে যাওয়াটা is like কি বলবো একটু flexible আছে কারণ রাতের দিকে জিনিসপত্র থাকতে পারে অ্যাসাইনমেন্ট থাকতে পারে you have to cut it in but like উঠার টাইম I think consistent থাকা লাগবে আচ্ছা না হ্যাঁ, guys, I think but we I have think to keep, রিসার্চটাও যে উঠার টাইমটা যদি ফিক্স থাকে তাহলে নাকি খুব ভালো শুনছি Yeah. হ্যাঁ but I would also say যে আমরা let's try to hit at least a 6-hour minimum of sleep নাহলে অনেক বাজে হয়ে যাবে হ্যাঁ but like উঠার টাইম কিন্তু consistent থাকা লাগবে হ্যাঁ like just because 1 ঘন্টা আগে ঘুমাইছস তার মানে না যে এখন 6 ঘন্টা ঘুমাবি like that's what makes it really hard mute হয়ে গেছস so আমি আমারটা বলতে পারবো আমি কখন উঠতে চাই cuz আমি আমার কাজ কখন শুরু হয় এভরিডে আমি জানি I want to wake up at I think either 7 or 7:30 exactly sure না but we 7 or 7:30 হবে and it's going to be the same every day I'll think about it একটু আজকে and then I'll try to set it তোরা যদি একটা ballpark range বলতে চাস কখন উঠবি it would be good and I'll try to get 8 to 9 hours of sleep না আমি একটু চিন্তা করব আসলে আমি চিন্তা করে 9:30 থেকে 10টা হ্যাঁ I'll take জানাবো। on that on those two we'll talk about it পরেরটাতে প্যারা নেই রাইট ওকে বয়স খুব প্রোডাক্টিভ একটা জানি না এপিসোড কি হইছে হ্যাঁ লিসেনাররা জানে এপিসোড কেমন হইছে ভালো লাগবে right so you know do the usual things like this episode share this episode subscribe to our channel subscribe to the channel on iTunes give us glowing reviews on iTunes আপনাদের যদি কোনো সাজেশনস থাকে for experiments এর জন্য put it in the comments আপনাদের যদি কোনো গালি দিতে ইচ্ছা করে put it in the comments এবং ভালো লাগলে ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করেন খারাপ লাগলে ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করেন thank you very much